Okay, there are legends of free energy systems dating back from the Atlantean days of the fire crystals. And this also relates to Jerry Gallimore's work with expanded quartz crystals and conditioned quartz crystals. So there's some basis to that. Leyendas que vienen desde la Atlántida sobre la energía libre y ahora hay basada en cristales de cuarzo. Okay, and we also have unbalanced and gravity wheels in the 11th century. Y también tenemos ruedas de gravedad y de desequilibrio en el siglo XI. The interesting thing about this is that these technologies always seem to match the technological development that the civilization appears to be at. Dice que estas tecnologías siempre suelen surgir como al borde de la tecnología disponible en ese momento, en un momento dado. Por la psicología de las personas. And another interesting thing, this is something that Dan and I were discussing, is that it appears that cold fusion was first discovered in the Middle Ages. Una cosa interesante que él ha discutido a veces con Dan, parece ser que la energía de fusión fría surgió en la Edad Media. And essentially what they were doing is using a nuclear catalyst, which we're now using, nickel, palladium, that sort of thing, or the white powder gold, which is also a nuclear catalyst, just happens to be que utilizaban un catalizador nuclear de what element you said, sorry? Gold. It's white powder gold. Oro blanco, polvo de oro blanco. Palladium. Palladium. And nickel. Y níquel. We're around in the Middle Ages, and it turns out that if you apply a lot of pressure to some of these things, and they actually had presses at that time along with their furnaces, you could produce cold fusion effects and transmutation. Y dice que si se produce una presión muy fuerte sobre estos elementos, y que en aquel momento lo podían hacer, que se produce la fusión fría. Y transmutación. Y la transmutación. Transmutation. Oh no, this is alchemically. No es biológica, es alquímica. Yeah, using nuclear catalysts, which of course now is coming back into vogue because now we're discovering that a lot of these transmutation processes release a lot of energy, because what you do is you take the, for example, one element and another, combine them, but the sum of the two is never as great as its parts. Dice que esta combinación de elementos produce una transmutación y libera un montón de energía. The sum of the two que la suma de los dos elementos is never as great as its parts. Nunca es tan grande como las partes. The difference is energy. La diferencia es energía. And there were some alchemists that had tremendous explosions back in the Middle Ages, didn't understand where it was coming from. Hubo alquimistas en la Edad Media que provocaron explosiones tremendas que no sabían bien de dónde venían. Turns out that these were fusion processes. Parece ser que eran procesos de fusión. Like the gold that vaporized through the glass, through the glass meteor. Right. That the powder of that became the seed for alchemy, the philosopher's stone. Catalyst. The catalyst. El catalizador, sorry, what in other words, you had the gold vaporized through the meteor's glass. I don't understand. The meteor. El oro vaporizado por el gas en el cristal del meteorito. That's right. ¿Cómo otra vez, por favor? Es el oro vaporizado en el cristal del meteorito que llegó a la Tierra, que era el cava de la cava de la piedra de la Meca. De la Meca, que luego se molieron y eso se produjo Ese fue el origen del catalizador. So the philosopher's stone is the nuclear catalyst because of this image. That's what right.
Que la Que la piedra piedra filosofal es un catalizador catalizador nuclear. Yeah. de energía de... And now we're rediscovering that alchemy. Right. Y ahora Exactly. estamos redescubriendo otra vez esa alquimia. So we are alchemists. The black hole is upon us. Somos alquimistas de agujeros El negros. agujero negro está sobre nosotros. And then we move from Middle Ages to the 19th century. Y ahora vamos de la Edad Media al siglo XIX. The Bessler wheel in the 18th century. La rueda de Bessler en el siglo XVIII It's a rediscovery of the gravity wheel es un redescubrimiento de la rueda de gravedad that was developed 700 years before then. que se desarrolló 700 años antes. John Keely in the 19th century. John Keely en el siglo XIX. Also, John Keely was doing some transmutation effects using, see if you can translate this. It's using the acoustic phonon component to do the transmutation. Acoustic what? The frequency signature in sound. Right. Bueno, Right. sonido. Phones. La Dice transmutación que de John sonido. Keely consiguió transmutaciones a través de la transmutación acústica. It's like the magic music of fusion. La música mágica de la fusión. The movie Chain Reaction. Ah, good one. Okay, right. De la película Reacción en cadena. Mhm. So every element has an acoustic signature to it, Que cada elemento tiene una firma acústica and this acoustic signature is combined with the electromagnetic signature y que esa firma acústica está combinada con la firma electromagnética to produce transmutation effects. para producir efectos transmutadores. Like plasmon wave, plasma compression. Mhm. Plasmon being phonon, sound. Right. Como el plasma y la onda para producir la compresión. And moving forward a bit, then we have Nikola Tesla in the 19th and 20th centuries. Más adelante tenemos a Tesla en los siglos XIX y XX. Nikola Tesla also was responsible for many of the vacuum energy or free energy effects. Que él es responsable de un montón de aparatos basados en la energía del vacío, el vacuum energy, Vacuum energy. And free energy. y energía libre, It's also called vacuum resonance energy. que también se le llama energía de resonancia del vacío. It turns out that the vacuum actually has a key resonance to it at around 300 megahertz. Actually, that's the key node. Que la keynote, how do you translate that? La nota clave. La nota clave Of the vacuum. de la resonancia del vacío. That's why it's called vacuum coherence energy. We're Right. cohering the vacuum. Right. La coherencia del vacío. La energía de la coherencia. Vacuum polarization. La polarización del vacío. And if you polarize the vacuum, you not only get gravity effects, but you can also get free energy. Si polarizas el vacío, tienes efectos de gravedad y de energía cero. So it's specifically what your priest meant when he said, "May the Spirit be with you." It's specifically, that's Or the may the force physics. be with you. Específicamente cuando el cura dice que el espíritu sea con vosotros, está queriendo He decir meant eso. cohere the vacuum. That's Significa coherencia del vacío. And there's a huge number of energy patents in the 19th century as well as a result of this, that are all based on vacuum coherence. Que hay un montón de aparatos también So dados en la energía del nature vacío. actually does not abhor a vacuum. Sorry. But there's a saying, nature abhors a vacuum. But it actually turns out, yeah, but it turns out that the vacuum has a physical substance to it. That's right. Nature likes vacuum cleaners. And in the late 19th century, they actually discovered that when you pumped all the air out, and it seemed like the vacuum was there was actually Stuff. stuff still there. That the vacuum had a physical structure to it. Yeah. Que Space. más adelante veo que en el vacío realmente hay materia, hay algo, no es
vacíos. That's why the movie starts with space, the final frontier. Right. La película empieza espacio, la última frontera. So later on, when they started doing designs with vacuum tubes, they discovered that in order to get the designs to work right, you actually had to assign physical parameters to the vacuum, otherwise your designs would never work. Sí, que como que el vacío, como no llegaban al final del vacío, que tenían que poner parámetros físicos para poder medirlo. Most of these parameters are actually the same type of parameters for physical matter. Que muchos de estos parámetros son los mismos que se utilizan para la materia física. For example, the vacuum has capacitance, El vacío tiene capacidad, inductance, inducción, and impedance. Imperancia. Imperancia. And because of that, you can actually do impedance matching with the vacuum and either put energy in or take energy out. Por eso puedes hacer la impedancia En el vacío y puedes sacar energía. Puedes sacar energía o meterla. When you put energy in, you locally curve space and you can change the rate of flow of time. Que cuando pones sorry, I got lost with the terms. Repeat it again. Okay, so when you put energy in, Cuando pones energía dentro, you can change the rate of flow of time. puedes cambiar el fluido del tiempo. ¿Ya? That's in my chapter, Practical Time Travel, by the way. Y eso es un capítulo del viajante del tiempo. De su libro. De su libro, del viajero del tiempo. Remember, we said time is only charge rotating. So you're changing the rate at which charge rotates because of this coherence. Yeah, well, I could put all the formulas up there, but... I think that Anyway, Clerk Maxwell had a working unified field theory that permitted free energy from the vacuum in the late 19th century. Clerk Maxwell hizo un trabajo sobre la teoría del campo unificado que permitía la energía libre del vacío, basada en el vacío. And this is in a lecture by Tom Bearden called The Lost Unified Field Theory of James Clerk Maxwell, which we... Tom Bearden. Tom Bearden. Made a Go film. ahead. Tom Bearden has a video Tiene un vídeo called The Lost Unified Field Theory llamada la teoría del campo unificado, perdida, of James Clerk Maxwell. de James Clerk Maxwell. That's it. That's it. Unified field theory, is that Yeah, technical? Unified field It's theory. too tough for you. Okay. It's the holy grail. Right. Yeah, it's kind of like the holy grail of physics is unified field theory. And Sí, que el santo grial de la física es la teoría del campo unificado. right. The 20th and 21st century, the cover-up begins. Que en el siglo XXI empezó el encubrimiento. Nikola Tesla. Nikola Tesla. Nikola Tesla also used the unified field theory of James Clerk Maxwell. Que también usó el campo unificado como Maxwell To produce free energy para devices, hacer aparatos de energía libre, as did Henry Moray. como Henry Moray. And that's a photograph of Henry Moray with his device over here, lighting up a bank of light bulbs. Que eso es una foto de un aparato de Henry Moray con bombillas encendidas. His device, which was about the size of a Suitcase. suitcase, really, a suitcase, Que su aparato era del tamaño de un maletín, produced up to 50,000 watts. que producía hasta 50.000 vatios. And now we come to Oliver Heaviside, the heavy guy. Y ahora viene el chico pesado. Oliver Heaviside rewrote Maxwell's original theory. Sorry, Oliver Heaviside Rewrote. reescribió la teoría del
Maxwell, original de Maxwell. And he removes things, for example, the torsion field. El cambio quitó cosas, por ejemplo, los campos de torsión. And the tensor field, which is Los gravity. campos de tensión, que son gravedad. Tensor. Tensores. And he also removed the longitudinal side. Quitó los túneles longitudinales. Here's a way of conceptualizing this. Es una forma de conceptualizar esto. If you take a slinky, What's a Un muelle, Un muelle. yeah, so if you take a slinky and you shake it back and forth, that's a transverse wave. Y lo agitas fuerte. Transverse wave. Transverse. De forma transversal. Right. Transversalmente. And if you shake it back and forth, that's a longitudinal wave. Si lo agitas así, es una onda longitudinal. O sea, If you twist it back and forth, si lo that's a torsion giras, field. es un Torsion campo wave. de torsión. Those are the two main polarizations of electromagnetic waves. Esas son las dos formas de polarización de Three. los campos. Three, yeah, the three main. Hay tres. Yeah, but when Oliver Heaviside cut this part out, he only left us with formulas for one, and that's the transverse wave. Pero Heaviside solo nos dejó una forma, que es la transversal. Todo dejó la Y dejó transversal. solamente la transversal. It was a simplification that it prevented us from understanding gravity. Yeah, he cut gravity out and he cut the torsion field out. But we need to say here, Hizo una simplificación que previnió, porque hizo que no entendieran Nos gravedad. impidió Al que quitar esas entendiéramos dos. la gravedad. we should say, for people that don't know, Maxwell's equations are the basis of most of modern physics. Unfortunately, the most important part, modern physicists have never heard because Right, of it's been Heaviside. cut out, Right. right, O sea, yeah. que toda la física moderna les han cortado estas cosas importantes de Maxwell y entonces por eso no lo No tiene entienden. sentido. O sea, que tenía tres, era transversal, longitudinal, o sea, un muelle transversal, un muelle longitudinal o un campo de torsión que es torsionado y solamente dejó el transversal. So for those who want to research this is called the removal of the quaternions, just if someone wants to research. Para alguien que estudia esto es la limpieza de la... Quaternion, it's the fourth Quaternion. element of the equation that held the spin. Right, The element of the equation that held the spin, the fourth element, quaternion, was taken out by Heaviside, and that meant modern physicists can't even think about it. Que right. los They have no físicos modernos no conception. pueden porque han quitado la parte principal cuaternaria de la física y entonces no pueden entenderlo. Maxwell is the foundation of physics, and yet the part of it that's most interesting is not even in the literature now because of that guy. Que no está ni siquiera en la literatura porque este hombre, Heaviside, acortó las cosas más And this importantes is de la true física. for when did it start? Then and which country? Japan. Everywhere around the world, or yeah? Yeah, yeah, there were very few people in electromagnetics at that time, very few scientists, just a handful doing electromagnetics. O sea, que lo quitaron de toda la literatura de física en todo el mundo. Y que había muy pocos que sabían del tema. But so continue. Okay, so anyway, as a result of that, you had one man, just one man that rewrote electromagnetics. Como resultado de esto solo tenemos un hombre que es magnético. Now, and Bearden calls it throwing the baby out with the bathwater. Es una expresión que en español yo creo que no hay. Es como un niño en una bañera, en vez de tirar solo al agua, tiras al niño. Tiras el niño. Thank you for translating. Excellent work. Good work. Okay. So continue. So as a result, he cut out gravity, he cut out torsion and tensor waves, which means that Que Sí, cortó que la gravedad, cortó el sensor, Los tensores y la Los longitud. tensores y las ondas de Las torsión. ondas de torsión. You couldn't model spin actually. right. entonces no teníamos ningún modelo del giro. And after this,
years later, Einstein tried to put all of that back into his theory. Einstein trató de poner todo esto de vuelta para usarlo en su teoría. And it was hopeless. And not realizing that the way Oliver Heaviside structured the equations, it could never be put back in. Sin darse cuenta de que tal y como Heaviside produjo sus ecuaciones, no podía volver a retomar las cosas porque le faltaban datos. After that, then we have another generation of electrical engineers that come along. Instead of learning quaternions, they learn the other version, which has gravity, spin, and essentially everything to do with free energy technology cut out of the equation. Que la siguiente generación de investigadores y de físicos, como no podían estudiar el cuaternio o cuaternario, no sé cómo llamarlo, pues tuvieron que basar todas las investigaciones en el giro, spin, Spin. Gravity, and what else? And spin, torsion. Y torsión. Okay. And then after that, some people, for example, Henry Moray also studied with Nikola Tesla, so he knew about the original quaternion theory. That's how he was able to do what he did. Pero Henry Moray había estudiado con Nikola Tesla, entonces por eso fue capaz de hacer este aparato que había hecho. The Quaternion theory, la teoría cuaternia. Cuaternaria, Mhm. In other words, Se traduce eso en castellano. Tesla could actually model what electromagnetics were doing with gravity, and Einstein could not. De Right. hecho, Tesla podía hacer lo que la electromagnética hacía con la gravedad y Einstein no pudo, porque no le Yeah. faltaba. Einstein never realized that what Maxwell had was a unified field theory originally. Einstein nunca se dio cuenta de lo que Maxwell tenía, era una teoría de campo unificado. But continue. Okay, so anyway, after that, then the U.S. National Security Act of 1947 comes along. This is after some inventors are rediscovering Maxwell's original theory. El Acta de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 1947 se dictó porque había algunos investigadores que estaban volviendo a redescubrir lo que Maxwell había descubierto. And this begins a wave of suppression after 1947. Y esto fue una forma de presión contra estos investigadores después de 1947. After this point, up to 7,000 patents were classified as a result and remain so to this day. Y dice que como resultado de eso, unos 7.000 patentes fueron eliminadas. In other words, the U.S. government officially makes it impossible to even write about nonlinear or zero-point energies. Right. Que hace imposible, este acta hace imposible que ninguno de estos descubrimientos puede siquiera ponerse por escrito. Not good. Not good. After this point, then governments are also discovered to be corporations. Conflict of interest runs rampant. Y que luego los gobiernos descubrieron las corporaciones, las grandes corporaciones, entonces hay un gran conflicto de intereses, porque están todas las corporaciones ahí por medio interfiriendo. Which is also the definition of fascism. Lo que es también una definición de fascismo. That's an interesting point. That, yes, yeah, Me pregunto si 1947. empezó en el 47, si tiene algo que ver con Roswell. Because the craft was running on free energy as well. Porque la nave que cogieron en Roswell también tenía energía libre. Oh, yeah. Okay, this is good. Push comes to shove. Right, 21st century, here we are. Where's the future? A shove is another kind of push. It means that the shit hits the fan. Well, that's one way of putting it. The people matter hits the rotary oscillator. Como el empujón llega al
expansión. In other words, the climax event, because now we can't hide it anymore. Yeah. Sí, como que el tope ya de la presión, que ya no puede presionar más. Okay. Classified inventions are rediscovered because you might kill the inventor, but not the idea. It's always out there. Que las invenciones clasificadas fueron redescubiertas porque puedes matar al inventor, pero no la idea. This gets into Rupert Sheldrake's morphic resonance. Y esto vino en la resonancia mórfica de Rupert Sheldrake. Because again, if you have a shareable idea, it becomes part of the field of the entire planet. Quiere decir que si tienes una idea compartible, pues al final se llega al campo de compartido en todo el planeta. And anyone can tap into this. Y cualquiera puede tener acceso a eso. So classification is useless. Así que la clasificación es inútil. And then Homeland Security now is really harassing the inventors in the States. Actually, they're coming out this way too. But essentially what they're doing is, it kind of reminds me of shoveling water uphill. Esta es otra nueva ley de seguridad en Estados Unidos que lo que está haciendo es amenazando a todos los investigadores que están intentando como limpiar así con It always comes back. Hacer que suba el agua para arriba. Hacer que con las palas suba el agua para arriba, algo imposible. And then we have the exodus of inventors of friendly countries. Así que tenemos el éxodo de los inventores hacia los países amigos. Bueno, para nosotros. And was Ayn Rand right? Ayn Rand wrote Atlas Shrugged. Sorry? Ayn Rand? Ayn Rand? Yeah, Ayn Rand wrote Atlas Shrugged. Es un libro que ha escrito, es un libro muy famoso. ¿Cómo se llama? Atlas Shrugged. Atlas Shrugged. Yeah. Mm-hmm. What's it about again, Bill? Atlas Shrugged was, actually it takes place around this time period, and what it's about is the governments of the planet ally themselves with corporations, and then the creative people pull away from that Sí, el libro se basa en que está basado en esta época realmente que los gobiernos se alían con las corporaciones They form y que la gente se queda. self-actualizing communities. Sorry? Self-actualizing communities. The cultural creatives pull off and form self-actualizing communities. Que la gente forma sus propias comunidades fuera de ese sistema, ¿no? And That's what we have to do, ¿no? that's what we Es have lo que to tenemos que hacer, ¿no? Call it the new mystery school. do. Right. No mystery school. The new mystery school. Or La invisible nueva colleges. escuela del nuevo misterio. Invisible college. Right. It's the cultural creatives. And so her mystery school is called Galt's. Gulch. Right. And of course, now they were also trying to classify these inventors and these creative people as terrorists. Que lo que se está tratando es de clasificar todos estos inventos y de catalogar a los inventores como terroristas. Because it threatens their system. It threatens their system. Porque amenaza el sistema. And now let's go to the fun stuff. Ahora The vamos a technology. divertido. There we go. Help. Trout turbine. La turbina de la trucha. There you go. Okay. So in the Trout turbine, hydraulic fluid generates torque through the inertial effect. Que el fluido hidráulico genera una torsión a través de efectos de la inercia, ¿no? Del efecto de la inercia. But technically, torsion is not It's torque. not torsion. No torsion. It's rotary force. Rotary Una tuerca. Una tuerca. Torque es una tuerca. Sí, no es torsión, es tuerca. Una tuerca. Un efecto de tuerca. De rotativo, ¿no? Yeah. Como una tuerca. Okay, now with this system, this was actually originally won by Victor Schauberger, which we're going to be developing.
and Victor Schauberger, Schauberger, Mhm. the creator of this, Austrian. Austrian. que es un austríaco. Implosion science. Yeah, implosion science. Sí, la ciencia de implosión. Yeah, it's an implosion turbine because the fluid goes from the outside to the inside. Es una turbina de implosión porque el fluido va desde fuera hacia adentro. Y que van a empezar a desarrollarlo ellos. And it's named trout because Y el, the fish knew. The fish knew. el nombre es por el pez. Que el pez sabía hacerlo. And Schauberger learned by watching the fish. Schauberger, the inventor, learned by watching que fish. el inventor lo inventó porque mirando, o sea, se le ocurrió observando una trucha. The shape of the flow. Right, the shape of the flow. He said, nature is my teacher. Dijo que la naturaleza era su profesor. Yeah, this one, we have the spreadsheet analysis on that, and something that you can hold in your hand will produce 50 horsepower. Y algo que puedes tener en tu mano, del tamaño de que cabe en tu mano, produce 50 caballos de potencia. 50 horsepower. Yeah. Pues In Europe, una burrada. they would express that in Tuvo kilowatts. 150 metros de altura de agua con 3 caballos. Oh, in horsepower, okay. Yeah. When Schauberger first built a model of this, a rather small model, he had a shaft coupling, which was a standard shaft coupling, and it had rubber stoppers in it and everything. When he started it up, it just twisted the shaft coupling right off. So much power. Que cuando lo construyó la primera vez tenía era tan potente que se le desmontó, ¿no? Se le retorció el eje que, Torque. porque la fuerza era tan grande que se le rompió. And the reason this is classified as a free energy device is because it doesn't take as much power to run it as you're getting out of it. Que se clasifica como de energía libre porque consume menos de lo que genera. And this one is the Searle effect generator. Searle. Es el NET. El generador de efecto Searle is a name, not a... Right. Is it proper name? It's a proper name, Searle, yes. El generador de efecto de Searle. He's famous for making things float. Es famoso por hacer que las cosas floten. Yeah. With this one, the more you pull out of it, the lighter it gets. Cuanto más... The more power you take out, The more power you take out. the more it tends to float. Cuanto más tensas, más The more the más ligero se vuelve. Porque mientras más poder uses, más flota. Más flota. And if you could take a look at the magnetic configuration between the planet magnets and the sun magnet. Si ves la configuración entre los Planet. imanes del... In other words, there's outer magnets called planetary and inner magnets called the sun magnet. Yeah. It's just that it's like a solar system. Del planeta y del sol se les llaman planetarios y al de dentro se llama solar. And you can see that because of the way the magnets are positioned, you always have an unbalanced magnetic field which wants to... Debido a la forma en la que están posicionados los imanes, siempre tienes un campo, campo electromagnético que produce el movimiento. Other than homeostasis. Genera homeostasis. Okay. Algún tipo de... Right. Anyway, this one, a small model that can fit on a tabletop can generate 10 kilowatts. Que este es un modelo pequeño que puede ponerse sobre una mesa. Y produce 10 kilowatts. 10 vatios. More than enough for your house. Más que Suficiente para la casa. And Sí, who mira, knows what we'll do with our Mama magnets. House has 5 here. Una casa normal tiene una conexión de 5 kilovatios. Yeah. You can't really see it that well, but this one is,
This one is an implosive cavitation generator. Este es un generador de implosión también, de cavitation. Cavitation means the bubbles gain energy when they collapse. Cavitación. Que la cavitación, que los... And it's spiraling inward at the same time. Y también giran hacia el centro. Which is why it's called Por implosion. eso se llama implosión. Espiralan. Hacen espirales hacia adentro, en implosión. And this one has been measured at 700% efficiency. Y tiene una eficiencia de 700%, medible. O sea, se ha medido A coefficient of performance? un coeficiente de Performance? producción o de ejecución. Sí, de eficiencia. O de It means eficiencia de 7 times more energy Yeah, yeah, out yeah. than in. Yeah. que produce 7 veces más energía de la que le entra. When Carl Schaefer ran this, 7% más de energía de la que recibe. he actually turned power off to the motor and his generator continued to run. So that coefficient of performance of 7.0 is... Que dice que cuando lo desenchufó, cuando lo quitó de la corriente a la que lo tenía conectado, que continuó el funcionamiento, o sea que es autónomo. So the U.S. Patent Bureau automatically throws out anything that says perpetual momentum. Legislación americana que descarta todo lo que diga que es de movimiento perpetuo. This is Tom Bearden's energy collector. Es el colector de energía de Tom Bearden. And it's used by utilizing 2 different materials. Funciona utilizando 2 materiales distintos Of different relaxation times. En tiempos de distinta relajación. With different resonance frequencies, you could En say. distintas frecuencias de resonancia. And a lot of inventors have struggled with how to optimize this system. Que muchos inventores se han vuelto locos intentando saber cómo funciona este. Because Bearden never gave any details, Porque él nunca dio ningún detalle. which irritated the inventors to no end. Que ha irritado a los inventores hasta el final. Sin fin. So this is how to do it. Y esto es como se hace. What you do is you have 2 electrets. Tienes 2 electrodos. The electrets are made using a high K dielectric material which is also phase conjugate. Que se han hecho utilizando electrodos que tienen una conjugación de fase. This is you polarize the material with high voltage. Se polariza el material con un alto voltaje. And once that potential is frozen in place, Cuando ese potencial se congela así, en ese estado, then you have a current-free potential inside the dielectric. entonces tiene una corriente continua dentro del electrodo. And you can use it like a battery, Y lo puedes usar como una pila, an AC battery. una batería libre, o sea, permanente. Now, as is shown, you'll have a COP of 2.0, COP, coefficient of performance. que el coeficiente es de 2. In other words, 2. El twice. coeficiente de eficiencia es de 2. However, if you have a higher voltage on the electret in the dielectric, the voltage in the dielectric determines the COP. Que si tienes say that again, please. You have The potential in the el dielectric potencial de electrodo the coefficient of determina performance. el coeficiente Right. de eficiencia. So what this means is this will put out twice the energy. Lo que significa es que esto
produce el doble de energía de la que consume. Okay, that's, and again, this one can also have a higher COP, coefficient of performance. Que tiene un alto coeficiente de And this one is a Charles Flynn transformer, which we're also going to evaluate. Este es el transformador de Charles Flynn. This one has a COP, or coefficient of performance, of 3.0 to 4.0. El coeficiente de eficiencia es de 3 O de 4. o de 4. Y también lo van a probar. And this one will run as long as the magnets remain charged. Que funciona tanto tiempo como duren los imanes cargados. This is another little device that we're going to be evaluating, the implosion transformer. Este es otro que van a probar, el transformador de implosión. I suspect Tesla did this one to begin with, but I can't find any information on it. Él sospecha que Tesla lo hizo en primer lugar, pero que no ha podido encontrar ninguna información que lo pruebe. The important part of this one is the pancake coil. La parte importante de esto es la bobina, Like a pancake. Like a pancake. que es como un pastel. No, como una tortita en realidad. So anyway, when the current goes through the tape-wound core, it violently collapses or implodes onto the output coil. Cállese, The magnetic field collapses. cuando el campo magnético colapsa, It produces a violent implosion onto the output coil. que produce una implosión violenta en la bobina. This produces a high voltage output on the two coils. Y entonces produce un voltaje muy alto en los dos lados de la bobina. The metaphor is always, if the collapse has the right shape, you gain energy during the collapse. Right. Que si el colapso tiene la Right shape, forma adecuada, the right symmetry, la simetría adecuada, Then you always get you gain energy because of the siempre collapse. ganas energía debido a eso. So this one in the spreadsheet analysis has a coefficient of performance of 10 to 20. El coeficiente de eficiencia de esto es de 10 a 20. De este aparato, Which we will be testing. que lo van a probar. Okay. And here's the Floyd Suite vacuum triode amplifier. Este es el amplificador de triodo de vacío Floyd. Floyd Suite. Floyd Suite. Ya Yes, ves. he's also called Sparky Lo han llamado Spark for obvious reasons. por razones obvias. What Floyd Suite found is that there are two orders of magnetization. Hay dos formas de magnetización. The first order simply lines up all the atoms. Bueno, órdenes de magnetización. Uno de ellos es una línea de arriba abajo. The second order gets all the electron shells in phase. Y la segunda, pues, es Circular. El segundo pone los electrones Into phase, In phase. en fase. means coherent. Complete coherence of the magnet structure. una coherencia completa de la estructura magnética. Like a magnetic laser. Yeah. What this does is it produces a standing wave. Right, produces a standing wave around the magnet, which you can tap. Que produce una onda estable en todo el circuito, ¿no? Around the magnet that you can, Alrededor del imán. and then you can access that and Y gain tú from it. puedes, luego se puede coger esa, Right. acceder a ella. The one in the device here, or in the photograph, the La, upper left hand, la primera foto de arriba a la izquierda produced 500 watts, produce 500 vatios. about the size of a cigar box. Una caja de puros. It ran cold. Y No. la segunda foto, So the energy came out, but it did not produce heat. It was quite surprising. Right. that not produce what?
No heat. There was no Ah, heat. que la energía no produce calor. O sea, sale pero no produce calor. There's no heat in the output coils No hay calor en las bobinas or in the load, the light bulbs. ni en La carga. las bombillas. Y crea un So campo that you can touch magnético. the bulbs. Does it create a magnetic field? It's the cold Yes. fire. Es el It does fuego produce a frío. magnetic Yeah. Sí, field. pero podías tocar las bombillas. Dangerous for the body. That's the interesting part. If you get zapped by this stuff, you actually feel more energized afterwards. O sea, que no es perjudicial para la salud, al contrario, como que te fortalece. Si te da un te calambre, carga. It's si te da un biologically calambre, more tienes compatible energía. with our electricity. Que biológicamente es más comparable con nuestra energía. That's con rich. nuestra It's electricidad. beautiful. You know that water vortex I showed you from Schauberger where you got power out? El vórtice de agua que enseñó él, The way he knew when the generator was going to begin working from water was when the water spontaneously started getting colder. Yeah, que that's cuando se dio cuenta right. de que funcionaba con el vórtice de agua es cuando se dio cuenta que el agua se estaba poniendo fría, se The estaba enfriando. pure implosion fusion, by definition, is heat eliminating. Que la implosión, por Elimina el definición, calor. elimina el calor time reversed. Yeah. Right. y el tiempo, invierte el tiempo. Okay, now we go to the Robert Alexander patent. It's banned in the U.S. La patente de Robert Alexander que está prohibida en Estados Unidos. They have repealed the laws of nature. Han prohibido las leyes de la naturaleza. To cancel the law. And after talking to Al Bielek, Estamos hablando de... Al Bielek, Pues no. He's a famous guy from the Montauk time travel Sorry, experiment. it's a name. Yeah. after talking with Al Bielek, it was discovered that this was the same configuration of the generator on the Eldridge. Que es la misma configuración del generador The Philadelphia time travel Philadelphia experiment. del experimento Filadelfia, del Eldridge, del bar. That's why this is banned. Yeah. Por eso está prohibido. El generador del experimento de proyecto de Filadelfia, que fue Filadelfia. el primer experimento conocido de viajes en el tiempo. People did go crazy in that experiment, Yeah. Que hubo gente que se volvió loca. including we think Johnny Von Que Neumann. esto es prohibido, sacar fotos, sacarlas ya. In this patent, it's actually claimed that you have 1,200 watts in and 3,520 watts out. Este modelo consume unos 200 vatios y genera 3.520. And 1200. if this is scaled up, it could probably run a home. Que no es algo que podrías tener en Sí, casa. sí, podría, Ah, podría. sí, you Sí, could. podría. Que se podía. Ah, Claro. no, could have. Sí, sí se podría tener. Oh, it didn't turn out that well. Oh, that's a shame. Anyway, this is the warp coil. You can just barely see it. Esto es la bobina enrollada. Yeah. This is the one that I built. Este es uno que construí yo. When it is energized, it loses 5 to 20% of its weight. Que una vez que se energetiza, ¿no? Luces, Pierde pierde de 5 a 10% de su peso. Original. Yeah, we're nicknaming it the implosion coil too, because that's pretty much what it does. And the side, if you've ever seen a Celtic braid where it goes like that, Si habéis visto alguna vez la trenza celta, that's what this is modeled o on. así, está basado en eso, la forma Era un triskel. de una triqueta o de un triskel, de una triqueta más bien, así. So, I mean, this was actually built, it was tested, and the next version is probably going to have a liftoff, I would imagine. Que este está ya probado y construido y que la próxima versión Lift off. va a despegar. And this is the next version. It turns out to be Victor Schauberger's herringbone plate. It's never been built Este nunca ha sido construido, until now. hasta ahora. You read it. Yeah. También viene el Hasta ahora. experimento. Él sí que lo ha construido.
And this one in the analysis will probably produce a lift of about between 200 to 300 kilograms. Este dice que produciría que levantaría un peso de 300 a 500 kilos. But it requires a Tesla pump to run it. Pero necesita una bomba de Tesla para ponerlo en funcionamiento. Which we're going to have built. Que es lo que van a construir ahora. And what can you put it in? Antigravedad, ¿no? Mm-hmm. Esta es una aplicación de lo anterior, ¿no? Lo de la bobina anterior. So that would be a Learjet fuselage over there on the left-hand side. What? Learjet. Fusilaje. Un fuselaje, el Lear. Es un avión, un jet. Yeah. And the these devices over here, oops, way back there. Okay, imagine that these are going in outboard nacelles, Que imaginaos que esto va en, pods outside. como en unas barquillas, son a ambos lados del avión, ¿no? Flotadores, ¿no? It's like a flotation device. Yeah, like Sí, an como outrigger una- transit. Floating, ¿no? Sí, como unos aparatos para la flotación, ¿no? Para la navegación. So that's what would be going in the outboard nacelles. Eso es lo que va a ambos lados. Self-float. It would make it Que float. le It would ayudaría a make it flotar. float. It wouldn't have any inertia. It No would- tendría inercia, and then with the small motor it would work. it would cancel the gravity. Con un poquito, Cancel. pues cancelaría la gravedad, claro. And no inertia. This is another possibility. It's a constrained vortex. Este es un vórtice constraint, And contenido, the fluid moves in a smoke ring configuration. que el fluido se mueve en una pequeña grúa. Like a smoke ring. Una pequeña grúa. Imagine if you had a tube around a donut and you passed fluid through the tube. Imagina que tenemos un tubo alrededor del donut y que pasa un fluido. The way the inertia of the fluid in the tube around the donut Right. travels. ¿Qué hace ese movimiento? In the process where the fluid goes through the vortex center, it actually creates inertia. Y en el proceso, cuando se mueve a través del centro, negative crea inertia on the outside. inercia. And there's a difference of inertia inside versus outside, and that difference is Y la diferencia entre Lift la off. inercia que se produce en el interior y en el Yeah. exterior es lo que produce que se Movimiento. levante, it's a, que se eleve. Lo Right. que hace que se eleve, que se despegue de la gravedad, ¿no? Que neutralice la gravedad. it's a kind of fluid Mobius strip. It's a fluid Mobius strip. Es fluido, ¿no? En movimiento. It's an infinite ribbon, you see. Ribbon. Como Es una cinta infinita. ritmo infinito. It sucks you in and gravity. Yeah. So this one's already been calculated, and this one is also very, very promising. It looks like it's probably going to produce Ya lo han calculado, han hecho los cálculos y parece que Something- promete, que es muy prometedor. that size would produce 200 kilograms of lift. Y que ese tamaño produciría unos 200 kilos. Very, O sea, le elevaría unos 200 very kilos. impressive. Okay, now we're going into the crystal anti-gravity. Y ahora vamos a la antigravedad This is- del cristal. Bill's favorite. Yeah, my favorite. So, I originally got involved in this Dice in que, 1983. que originalmente él se vio envuelto en este proyecto en el 1983. This was when Jerry Gallimore was working on an anti-gravity experiment. Que era cuando Moray estaba trabajando en un experimento de antigravedad. And what happened with him is that he went to the Hanover conference in Germany, Que fue a una de las conferencias de Hanover. vamos a Hanover. Hanover, perdón. So when he went to Hanover, he was handed a sheaf of papers about an experiment that was done in 1927 in Germany.
y que alguien le dio en mano una carpeta con papeles de un experimento que se había hecho en 1920 by two scientists, Koski and Frost. por dos científicos, Koski and Frost. Koski y Frost. And after that, it was picked up by the Science and Invention magazine in September 1927. Y que después llegó a la revista Science Magazine en 1927. The essence of this is that the crystal can produce lift of up to 800 times its weight. Y la esencia de esto es que el cristal puede producir, o sea, puede levantar, 800 times its weight. 800 veces su propio peso. The crystal is energized with a frequency field, and the crystal is piezoelectric, so the plasmon wave implodes. Que el cristal está energetizado Four-way con un mixing. campo electromagnético Exactly. Right. Four-way. que implosiona también, produce implosión. Right. In the photograph, you see 4 electrodes, 2 horizontal and 2 vertical on the crystal. Que se ven 4 electrones, 4 electrodos, perdón, 2 verticales y 2 horizontal. It's also over here. Those are the 2. There's also another 2 electrodes here. You can see it. Uno encima, otro debajo y otro vertical. That's right. So that picture we showed of 4 waves mixing like pine cones kissing is happening in that crystal. Right. Que lo que ocurre ahí es lo que él decía ayer de las 2 piñas tocando las narices, besándose las narices. And producing lift. Y produciendo, o sea, y elevando. This is the original Radio Umschau article in German. Esto es el artículo original en el periódico Radio Umschau en alemán. The story is that science and invention was bought out in a hostile takeover. Sorry, say that again. The Science and Invention magazine was bought in a hostile takeover. No he entendido eso. La invención y ciencia. In other words, right. someone paid to have the information defrauded, taken Right. out. Que alguien pagó para que la información se eliminara. Para que se guardara y que Para nadie que lo nadie lo supiera. supiera, para que Ese es- So, anyway, it turns out that the hoax was a hoax. parece ser que el engaño era un engaño. Claro. This is the bottom El line is engaño era un that engaño. this worked, so it's going to be redone. The crystal in the matrix. Funciona y que lo van a hacer, ¿no? Esta es la matriz del cristal. And this is part of Jerry's patent. This is patented, by the way. Esta es parte de la patente de Jerry Gilmore. Okay, what are the inventors offering to the world? Libertad personal de las compañías, Freedom to create their own future. libertad para crear su propio futuro, Time for growth and education. tiempo para crecer y educarse, A legacy for our children to be proud of. un legado para que nuestros hijos se sientan orgullosos. What do the corporate governments offer? Economic slavery. Totalitarianism. Esclavitud económica, totalitarismo And ultimately extinction. y en última instancia la extinción. Okay. How do we find the corporate government's agenda? Research all references to treaties, secret or covert. ¿Cómo detectamos la agenda de las corporaciones del gobierno? Follow the money. Con los tratados, Always. Find real Seguir history el for dinero. motives. Buscar todas las referencias de tratados, De los todo lo que tratados. tratan de cubrir, seguir por dónde va el dinero, encontrar una historia real de sus motivos y escuchar a las personas que están delatando los secretos. How do we transition to a real civilization? ¿Cómo cambiamos hacia una civilización real? Return control back to the people. Easier said than done. Devolver el control real a la gente. Uncorporatized government. Más fácil decir, sí. Make all those running for public office qualified.
descorporativizar los gobiernos, es decir, que no... Right. Create a body politic that integrates all beneficial technology into society. Lo estoy leyendo aquí. Que hagamos que todos esos desaparezcan de la función pública, ¿no? Toda esa gente. Son psicópatas. Que son sociópatas. And no sociopaths. Que creemos un cuerpo político que integre los beneficios de la tecnología en la sociedad. Yeah. Y volver a una moneda real, a una economía de recursos. And return to real currency. No fake currency, no una moneda Fiat currency means fiscalizada. currency that isn't backed by anything. Just Sí, una moneda que no está basada en la renta. resguardada por ninguna otra cosa. Una moneda a papel. okay. The politics of energy. Who or what are the forces blocking it? Los políticos de la energía, ¿quién o qué son las fuerzas que lo bloquean? Okay, special interest groups. Grupos de interés especiales. Corporate government. Los gobiernos corporativizados. Corporations with vested interest in old technology. Empresas, corporaciones que tienen intereses en la vieja tecnología, invierten en la vieja tecnología. Banking interests threatened by a new, real economy. Los intereses bancarios que se ven amenazados por la nueva economía real. That's Illuminati. Los Illuminati. Y la gente misma. And the people themselves. Porque obedecen That's the demasiado. biggest block. It's the lack of consciousness that prevents this from happening. La falta de conciencia está evitando que esto suceda. How do we implement free new energy? And actually new is better, I think, than free. ¿Cómo implementamos? ¿Cómo se me faltan las palabras? La energía La energía, libre, pero hay otra palabra en que castellano mejor que eso. Yeah. Bueno. Reverse the brainwashing of the public. ¿Cómo lo incorporamos? Sí, Invertir invertir el lavado de cerebro del público. Teach real science at the universities. Enseñar ciencia real en las universidades. Teach real history. How did we get into this mess in the first place? Enseñar la historia real, cómo nos hemos metido en este follón en primer lugar. Dismantle the military security state. Free up the patents. Desmantelar those los 7,000 sistemas de seguridad militares, Mhm. liberar las patentes. Create an academy of invention to support creative thinking with implementation. Crear una academia de inventores o de invención para apoyar. Thank you. Before you finish, thank you. And thank you for attending. Podemos ir a las salidas de los... And, yeah, and build things on the bench. Please do. Do it yourself. Do it yourself. Self-empowerment. Sí, o sea, enseñar a la gente a hacerlo ellos mismos. Enseñar a la gente que lo haga cada Muy uno. importante. Thank you very much, Bill. Thank you for your courage. Necesitamos que nos cuente más cosas sobre cómo salvar nuestro ordenador, cómo salvar nuestra salud, cómo hacer buena electricidad cuando se nos vaya. Todas estas cosas vamos a sacarlas el martes, ¿vale? Thank you. Podemos ir a las salidas de los... And build things on the bench. Please do. Do it yourself. Do it yourself. Self-empowerment. Sí, o sea, enseñar a la gente a hacerlo ellos mismos. Enseñar a la gente que lo haga cada Muy uno. importante. Thank you very much, Bill. Thank you for your courage. Necesitamos que nos cuente más cosas sobre cómo salvar nuestro ordenador, cómo salvar nuestra salud, cómo hacer buena electricidad cuando se nos vaya. Todas estas cosas vamos a sacarlas el martes, ¿vale? Thank you. Okay. Thank you. Te voy a decir que
que sois unos valientes y Que muy bien. estáis haciendo una labor a la humanidad impresionante. You're very brave Muchas gracias. and you're doing a great labor for humanity. Nada de gente que esté al nivel científico de estos dos señores y que después se atrevan a salir, aunque era tenido que irse a Estados Unidos. A ver, tenemos mucha suerte. Yo creo que podemos. Yo quiero pedir un aplauso para Marisol por la gran labor que está haciendo, por el valor que ha desarrollado y por todo el esfuerzo que ha hecho.